So we finished potassium transport, and now we are going to talk about calcium transport. So changes in cytoplasmic calcium concentration affects plant life and plant cell homeostasis by many means, like changing membrane permeability. And you remember we talked about calcium inhibiting or activating, for example, potassium channels. So it can activate or inhibit channels, thus changing membrane permeability, membrane potential, and so on. Then changes in cytoplasmic calcium can inhibit or activate different enzymes. It activates exocytosis, and it affects many actin and tubulin binding proteins, thus affecting cytoskeleton stability. Also, it works in apoplasts, so depending on concentration of calcium, wall extensibility changes. So changes in calcium concentration both in cytoplasm and in apoplast can affect cell homeostasis in many ways. So the intracellular calcium concentrations are highly regulated, and when concentration in apoplast is 1 to 1 millimolar or more, or around that number, concentration of calcium inside is about 100 nanomole in resting state. So the difference is pretty big. The concentration of calcium inside different cell organelles is also highly regulated, and in mitochondrion it's about 200 nanomolar, whereas in the vacuole it's about 5 millimolar. It's a concentration of free calcium, whereas concentration of bound calcium may be as high as 80. Concentration of calcium in the nucleus is similar to the concentration of calcium in the cytoplasm, which is about 100 nanomolar, and concentration of calcium in the chloroplasts is higher. It is about 150 nanomolar of free calcium, and in peroxisome it's different from 150 nanomolar to 200 micromolar. ER, concentration of calcium in ER is actually higher. It's maybe as high as 0.5 millimolar. So you see there are stores of calcium outside the cell and inside the cell. And the concentration gradient is directed, electrochemical gradient for calcium is always directed inside the cytoplasm, both from the ER and from outside. So in both animal and plant cells, there are plenty of transporters that maintain this concentration difference. They include calcium ATPs and plenty of calcium channels and transporters and antiporters, both on the plasma membrane and on organelles, on the organelle membranes. So increase in calcium concentration is kind of universal stress signal. And we can see increases in calcium concentration in response to such stimuli as ultraviolet light or temperature changes, drought, water deficit, heavy metal stress, and radiation, and so on. And all these stimuli causes increase in cytoplasmic calcium and consequently increase in stress-related genes. However,
you are well aware that plants respond differently to different stresses. So how come one signal, one ion increase, concentration in one ion changes signal all these different stresses? So on this slide, you see changes in calcium concentration, in cytoplasmic calcium concentration in response to different stresses. Temperature stress, addition of reactive oxygen species, in this case hydrogen peroxide, mechanical stimulation, repeated mechanical stimulation, or just increase of calcium in apoplast. And you see that in each of these cases, change the calcium signature, so-called calcium signature, is different. So cells are able somehow to decode those changes to, and these changes give them information as to what kind of stress they are experiencing. So this is the cell, and as I said, the concentration of calcium is very low inside and concentration of calcium is high outside, and also the membrane is negative, charged negatively, and calcium channels that are located at the plasma membrane, if they open, the calcium will flood inside the cell. So for any stress signal, it's enough to affect opening of calcium channel to increase on the plasma membrane to have a huge increase inside of calcium inside the cell. So electrochemical gradient for calcium is always directed inside the cell, inside the cytoplasm. So calcium plays a couple of different roles. First role, which is important for things like stress response, is signaling role. And signaling role is played by rapid and transient, which is important, ion channel mediated increase in cytosolic calcium, so-called calcium signal, and also calcium important for nutrition, and it's constitutive calcium influx channels which ensure that calcium concentration is sufficient for these needs. So how calcium homeostasis is maintained? So first, there is influx of calcium along electrochemical gradient, both through calcium permeable cation channels at the plasma membrane, tonoplast, and other endomembranes, and removal of calcium, which is again very important. For example, for the signature of calcium signature, removal of calcium, so decrease in calcium concentration, is just as important as an increase. And so how calcium is removed against electrochemical gradient? First, there are calcium ATPases and calcium proton exchanges. And there are intracellular compounds, including free inorganic and organic anions, and anionic heads of lipids, importantly calcium binding proteins, and biopolymers that buffer intracellular calcium. So some estimate there is much more calcium bound than total in the cytoplasm.
So calcium channel is structured similar to any other channel, and it has pore and selectivity filter and inactivation gate and different phosphorylation sites, and yeah. So calcium channels were extensively studied in animals, and a lot of drugs are based on the effect on calcium channels. They include for the main voltage dependent cation channels and so on. So when we look at the plant genome, we don't actually find any of those in plants. And the mystery of calcium channels in plants have been, people try to resolve it for a long time. So, but the fact is that plant genomes do not encode ion channel subunits with calcium selective filters as found in animals, exactly. Although the plant cell membranes are permeable to calcium currents. So plants have calcium conductances that are mediated by other types of cation channels. So these, on this graph, you see current voltage curves of 3 different calcium permeable conductances. So what do you think this is? What kind of conductance this is? Here's our resting potential, hyperpolarization, depolarization. This linear. Он не регулируется зависимо от потенциала. Okay, let's repeat it. What is potential dependent ion channel? When it is activated due to the change of the potential. Yes, is it? It does not seem to be activated like that. Yes, so it is, you would... Constitutive. Voltage independent, it's called. And what about this one, this conductance? Sasha, this one. I guess there are summarized graph of several voltage-dependent calcium channels activity. Yeah, and they're depolarization activated, you see? And there is also, so there is inward rectification and outward rectification. So basically, hyperpolarization activated calcium channels and voltage-independent calcium channels are associated with specific clone genes, as opposed to depolarization activated calcium channels are yet not associated with specific gene product. But it is, I am sure that this is a question of a near future. So calcium permeable channels in plants. So mechanosensitive like channels, two-pore channels, cyclic nucleotide-gated channels, also ionotropic glutamate receptors and MCs, and hyperosmolarity-induced calcium channels. So this is membrane topology of calcium permeable channel subunits. Let's start with cyclic nucleotide-gated channels. So as the name suggests, these channels are regulated by concentration of cyclic nucleotide, which is cyclic GMP or GTP. You see there are 6 transmembrane domains, pore domains, and a big cytoplasmic site with the regulation domains. So there is CNBD, which is cyclic nucleotide binding domain, which plays a regulatory role.
then IQ, isoleucine glutamine domain, which is here, which functions as calmodulin binding domain. So it's additional, also calcium regulated site, right? So you have calcium regulation by calmodulin binding and cyclic nucleotide regulation. So what these channels do, most of them are plasma membrane and they play a signaling role. And they are abundant in epidermis, in root and leaf epidermis, so in tissues that directly interact with outside environment. And they are involved in the closing of stomata. And they also are responsible for the calcium oscillations in response to nodulation factors. And they mediate calcium release, nuclear release of calcium stored in ER. So here is the example from a paper dedicated to this particular channel, and they show that this channel is required for auxin-induced ion signaling. So this is, here you see the changes in surface pH. Changes in surface pH are associated with increasing calcium. So when cytoplasmic calcium increase, often you have an increase in pH outside. So here are two different mutants in this particular gene. Why do you think they used two different mutants in one gene? This gene has different sites of regulation. It may be, yeah. But if this mutant is used first time, you want to take not just one mutant, but two at least, to make sure that the phenotype is not associated with some other mutation, right? Which is possible to get another mutation if you transform the plant with, say, tDNA, which can get inserted not just in this gene but in other genes as well, okay? So here they use two different knockout mutants of this cyclic nucleotide-gated channel 14. And you see that both of the mutants do not have an increase in calcium, in surface pH, in this particular case, in response to auxin. That is actually quite cool. I don't know if you have heard about it, but adding auxin outside induces very quick increase in cytoplasmic calcium. It precedes any changes in gene expression, or so it's pretty much first immediate response of the plant to change in this hormone concentration. And here you see the changes in calcium-dependent FRET, and again, after auxin treatment, you have a good calcium increase and none whatsoever in the mutant. I would like to tell you a little bit of how this FRET was measured. You know that calmodulin changes its conformation when it's bound to calcium, right? So what was done is one fluorescent protein was added to one part of the calmodulin and another one to another side of calmodulin. So when calcium bound to calmodulin, then these
parts come together, and as a result, YFP and CFP find themselves in a close proximity. All right? So when they're far apart, you excite CFP and it emits shorter wavelength, longer wavelength, okay? And and if they come in close proximity, the energy goes directly to YFP, so you excite CFP and you get emission of YFP, all right? So, and by dividing the emission of CFP to the YFP, you can get changes in cytoplasm. You can get an estimate of calcium concentration inside the cell. And you see here on the y-axis, you see calcium-dependent FRET versus CFP ratio. So they don't calibrate. They don't tell you exactly how calcium, cytoplasmic calcium increased, how much, but they show you that it indeed increased, all right? Because the ratio changes, and you see that auxin induces this calcium increase, which is absent from the mutant. And here you see it on color-coded pictures. This is the root, and you see adding auxin, you get an increase and then decrease again. And the mutant doesn't respond. Interestingly, it's a specific response to auxin because the mutant responds quite nicely to addition of extracellular ATP, just as well as wild type. So what consequences this absence of response to auxin can have? So here is the changes in surface pH after gravity-stimulation of the root. You see, you have increase in the lower side of pH and decrease in the upper side of the root after gravity-stimulation. Actually, in the mutant, it's kind of similar, but not as pronounced. But the calcium-dependent FRET in wild type, it increases kind of after 5 minutes of gravity stimulation, which doesn't happen in the mutant. And lo and behold, the actual gravitropic response is different. So this is root tip angle after gravity stimulation, and you see in the mutants, it's the gravitropic response is certainly inhibited, and you can see it by comparing bending of the wild type and the mutants. And obvious control you can think of, right? Why else the gravitropic response of the root can be inhibited? Can be inhibited if there is a problem with statolytes, for example, right? And they show that in the root cup, statolytes are intact and they're fine, and root looks similar to root of the mutant looks similar to the root of the wild type. So the conclusion is that indeed this phenotype is due to inhibited response to auxin in the mutants. Right? So ionotropic glutamate receptors. So there are 20 genes in Arabidopsis, and they have a pore domain and 3M transmembrane domain and ligand binding domain. And rather recently, there was a really
exciting discoveries about this channel. In this particular case, I'll show you fiscomitral patterns, glutamate receptor, and they show you that they are actually calcium permeable plasma membrane channels. So here is the currents recorded at patch Clement whole cell mode of protonema of the mutant, and you don't have any currents, and in wild type currents are quite pronounced, and in overexpressor it is even higher than in wild type. So then they expressed ionotropic glutamate receptor antagonists and in the same protonema, and you see it indeed inhibited the currents, showing that indeed it is this receptor mediated currents. And finally they transfected COS cells with the empty vector and vector expressing this channel, and here are the results, and only in the transfected cells transfected with the receptor there are currents. And to show you that calcium is conducted by these currents, they increased calcium concentration, and increase of calcium concentration caused increase in currents. And what are consequences for the mutant that does not possess these channels? So here is archegonia of the fiscomitrella, and these are sperm cells that swim towards towards the pore, to the opening of the archegonia, and they actually reach it. As for the mutant, it kind of wanders around and doesn't really swim to its target. And here is the graph showing it. So wild type sperm reach archegonia entry, whereas mutant rarely does it. And the velocity, this shows the velocity of the sperm is pretty much identical between wild type and the mutant, so which suggests that it kind of lost navigation, suggesting that these channels are playing a role in determining the direction of sperm movement. So a couple of years ago there was a beautiful paper in Science showing that just application of 100 millimolar glutamate causes transmission of calcium increase to almost all leaves. So you add it here and it transmits, so calcium increase throughout the plant. So these are plants expressing icorin, which is a protein that emits luminescence when calcium concentration is increased. So these are pictures taken in complete darkness because this light is not very strong, and the intensity of luminescence is determined by changes in cytoplasmic concentration or calcium concentration. And you see adding glutamate over here causes increase throughout the plant of calcium, a very quick increase of calcium throughout the plant, which does not happen in the mutant. So here is again calcium in concentration in leaf 6, so this would be our first and
leaf 6 would be the sixth leaf on the rosette. And in the mutant there is no response whatsoever, and in the wild type, after about 40-50 seconds, there is a sharp increase in calcium concentration. So it triggers the response. And now I would like you to see the movie, which... When a bug tries to bite you, you can always swat it away. Unfortunately, most plants don't have that luxury. What they do have, scientists have just discovered, is an innovative system of communicating danger to their other parts, using some of the same signals as in animal nervous systems. Researchers have shown that plants can sense the touch of a caterpillar's tiny toes and respond defensively. Scientists made this discovery as they were investigating how plants sense gravity. They suspected calcium signaling was involved, so they genetically engineered an Arabidopsis to glow brighter whenever calcium levels increased. When they observed the plant under a fluorescence microscope, they then realized that calcium was dramatically increasing in response to moving. So how do plants know to go on guard? It starts with a chemical, an amino acid called glutamate. Any type of agitation, from a bug bite to a mechanical cut, causes the release of glutamate, activating receptors that trigger a calcium-based signal that moves through the plant. The signal travels the green highway of the plant's vascular system in just 1 to 2 minutes, activating defense hormones that prepare distant leaves for an impending invasion. By gaining a better grasp of this process, researchers can better monitor signaling, and someday may be able to manipulate plant communication. So the next time you brush up against a plant, know that they are feeling your every touch. So now we are going to talk about two-pore channel, and it has a single just gene in Arabidopsis, and it functions as a dimer, and it's got so-called slow vacuolar conductance, slow vacuolar channel. There is a prerequisite for opening of this channel. It is binding of calcium to the cytosolic domain, the two EF hands. So it is located in the tonoplast, and it's selective for cations and or anions, and it also conducts divalent cations, and calcium it conducts quite well. So it consists of two 6 transmembrane parts, domains, and each contain voltage sensing and pore domains. And this is EF hand, and this part is in the cytosol, and this part is in the vacuole. When you look now at the leaves that increase calcium concentration from the site of the signal onwards, it's called basically calcium wave, and calcium waves appear in different situations, including when you have nodulation signal, mechanical stimulation, stimulation of, say, trichome, so which means you have an increase of calcium in a local, very localized, and then it spreads in the tissue. So the idea is that this channel is really involved in this process. So here you see analysis of a role of different factors in the transmission of this calcium wave. So this is our Arabidopsis seedling. It is the sodium chloride salt stress basically is applied at the tip of the root. Then the actual response is monitored in distance. There is some distance between site of
application of the stress, and we know that sodium chloride increase causes immediate and huge increase in calcium. And it spreads over the plant. And you know it can't be movement of calcium as such. So there is some kind of signaling that causes increase in calcium from cell to cell as well. So it happens in animal cells and it happens in plant cells. So they decided to address the question, what is important in this process? So here is YFP-CFP ratio, which you remember is determined by percent of colmodulin bound to calcium, right? Okay, so basically it shows us concentration of free calcium in the cytosol. By the way, would you think that there would be some problems with plants that expressing a lot of this transgenic protein, colmodulin, with attached YFP and CFP? Imagine if there is a lot of this protein because it's expressed in the constitutive virus promoter. It depends on how this modulated altered protein actually handles these functions. Because if it can work as normal colmodulin, it will be absolutely okay. But if it doesn't work like normal colmodulin, calcium signal will not transfer further, so it can change a cell's physiology and make representative results. It's a very good point. But even if it works as a normal colmodulin, if you flood cell with the colmodulin, what would happen? It will bind all the calcium, and we will not see the changes. Yeah, basically it will be the buffering capacity of the cell, calcium buffering capacity will increase dramatically. So you can have, the plant can have a lot of different problems. So what you want when you use this type of plants, you want to first make sure that your expression level of your transgenic protein is as low as possible to get the response, okay? And it is first, and second, you always want to check, compare it with the wild type. Compare the phenotype and responses with wild type. Because you can get a phenotype just because the expression is very high of this buffering protein pretty much. Nevertheless, time after adding sodium chloride, here is the increase in wild type, almost 3 minutes. There is a lag of 3 minutes. So it took 3 minutes for calcium wave to reach the site of registration. Okay, 3 minutes. And then there is clearly increase in calcium. However, if you add antioxidant, which is ascorbate, you inhibited this wave pretty much completely. And here is the increase. You see the red color shows higher calcium. And there is increase, and there is no increase in if you add an ascorbate. Also, if you inhibit NADPH oxidase with DPI, you also don't see this increase. So what can be the problem? So increase in extracellular reactive oxygen species is associated with this response. So if you add sodium chloride, 0 seconds, 30 seconds, you already have an increase in fluorescence here. This is monitored by Oxyburst BSA, which is a
fluorescent dye bound to a big protein, so it can't get inside the root, and this is the root. And when it's oxidized, it's start to fluoresce. So it's not fluorescent when it's not oxidized, and when it is oxidized, it is fluorescent. And you see that there is very quick increase in extracellular reactive oxygen species, which hint onto the activity of NADPH oxidase, which sits on the plasma membrane and creates reactive oxygen species. And here you see that if you add sodium chloride, there is an increase in reactive oxygen species, and it doesn't happen in TPC1 mutant. So what is the deal? Why we don't have calcium wave or the increase in reactive oxygen species? So it is well known that reactive oxygen species are able to activate calcium channels. So this is very hypothetical scheme of the possible ways of TPC involvement in calcium wave generation. So it all starts with so activation of NADPH oxidase. ROS is produced, activating non-selective cation channels. Calcium gets in. Calcium bound to TPC1, which you remember is not activated unless calcium is bound to a domain on its cytoplasmic site. And then TPC1 releases calcium from the vacuole, so there is an additional increase, which is activating TPK1 channels, releasing calcium from the vacuole, and that result in changes in potential on tonoplast, and this activates calcium proton antiport CACs, which increases calcium inside. So the idea is that that's how waves work, but it's still very much hypothesis. So those are processes in which TPC1 may be involved. It is responses to stresses such as local high sodium chloride, high external calcium, also mechanical wounding, and electrical stimulation of the tonoplast. So now we are going to talk about plant mechanosensitive channels and the ones that are permeable to calcium. So mechanosensing hasn't been recognized as an important signal for plants, but it has been recognized recently. So apart from the plants like Venus flytrap, which obviously respond to mechanical stress, and mimosa, in both cases you see rapid changes in turgescent in turgor of certain cells, and in both cases it's associated with potential action potential. Just seedlings, Arabidopsis seedlings or any plant actually respond quite profoundly to mechanical stimulation. So they respond and sense mechanical forces. So the idea is there are channels that I'm just activating by stretching of the membrane. Membrane is stretched, they're open. And what is the role? So first, here you see an example when continuous winds and so mechanical stimulation in certain direction affects the growth of the plant. This has been shown long ago, but here is Arabidopsis that hasn't been touched since germination, and here is the Arabidopsis that has been touched every day
not abused, but just touched. But it still was enough to inhibit this growth as much. Also in 2008 they showed that morphology of meristem is largely determined by inner mechanical stresses. So mechanical stresses inside the meristem determine the microtubule cytoskeleton organization, and finally the final shape of the meristem. There are also mechanically stimulated channels are obviously involved in osmoregulation, because either you have hyperosmotic or hyperosmotic stress, plant gets changes in membrane stress that is imposed on the plasma membrane. So how they look at it, you can have patch clamp, and then when you apply pressure, you see there's 1, 2, 3, 4, 5 channels open when you apply pressure, and if you're not, it's just random opening of 1 or 2 channels. When you take a quintuple mutant of MSL channels, which we are going to talk about later, you don't really see any current that in response to the pressure application. So mechanosensitive calcium permeable channels in plants. So one MSL, mechanosensitive like channels, then mid-1 complementing activity channels, MCEs, piezo channels, and hyperosmolarity induced calcium channel, mechanosensitive like channels. So there are 2 main groups of MSL channels, and one is in stroma of the chloroplast or mitochondria, and another is in apoplast. So MSLs are quickly, this is in particular MSL10 that is located in the plasma membrane, and it is quickly activated by mechanical stress. So this is single channel, and this is the whole channel recording. So what is their role? So it was shown that in the mutant you don't get an expression, MSL10 mutant, periodic mechanical stress does not cause induction of certain genes, zinc finger protein. So it shows you that this mechanosensitive channel might be involved in regulation of gene expression. So they have high unity conductance, and actually they have potentially higher preference to anions. Okay, mid-1 complementing activity channels, MCAs. So that's how they look. They have just one transmembrane domain, and they assemble into a tetrameric complex to form the calcium permeable pore. And when activated by stress, they function as voltage-independent channel. With conductance is actually similar to non-selective cation channels. In very elegant experiment, they have cloned 173 residues of MCE1, and they reconstituted them in artificial liposome. So here, it's not even outside membrane, it's just a liposome having this MCE1 domain in the
membrane, and you see that the ramp to 100 millimolar millimeter. This ramp of pressure induces increase in this channel, and this is different pressure applied and open probability of the channel, so which tells us that MCA channels are directly activated by membrane tension without additional components such as cytoskeleton or extracellular matrix. However, if you look at if you analyze osmotic-induced calcium responses in MCA channel mutants, you see that the responses are identical in double mutant of this MCA, and you remember there are two genes in Arabidopsis, and it is identical, there is no difference. So they are not involved in response to hyperosmotic stress. Мы на данный момент разобрали и выяснили, что именно фосфатидиновая кислота связывается с киназой СОС2. При этом это было показано как просто в связывании, так и в липосомной связании. И еще было показано, что у нас СОС2 находится в мембранной фракции, то есть будет располагаться в мембране. И было показано, что двойные мутанты по соответствующим фосфолипазам будут иметь несколько сниженный рост корней, и у них будет изменяться соотношение натрия и калия в клетке. То же самое, но более выраженно, будет характерно для мутантов, у которых при помощи CRISPR-Cas системы сломан СОС2, и непосредственно у тех, у кого СОС2 отсутствует. И дальше было показано, что у нас происходит связывание, скорее всего, именно с 57-й аминокислотой, так как при ее замене на глицин, то есть при замене положительно заряженной аминокислоты на отрицательно заряженную, на нейтрально заряженную аминокислоту, у нас существенно снижается уровень связывания. Но при этом именно для этой замены было показано сильное изменение кинетики связывания. И авторы также исследуют взаимодействие киназы СОС2 с КБП8, тоже по сути фермента, который участвует в фосфорилировании и дефосфорилировании. И что мы здесь видим? У нас происходит существенное фосфорилирование киназой СОС2, вот этого как раз-таки белка с КБП8, и показано это при помощи как раз-таки авторадиографии. Вот цифры у них здесь представлены. Дальше они смотрят, как у нас меняется фосфорилирование в зависимости от появления в среде натрий-хлор и при появлении фосфатидиновой кислоты. И мы видим, что натрий-хлор по сути увеличивает процент фосфорилирования, а также у нас фосфатидиновая кислота тоже увеличивает фосфорилирование, когда у нас она добавляется в среду. То есть у нас фосфорилирование вот этого белка может быть запущено в результате солевого стресса и как раз появления фосфатидиновой кислоты в среде. Ну, по всей видимости, действительно, она может как-то запускать СОС-сигналинг. Также еще было показано, что вот домен из 30 аминокислот с С конца
будет также фосфорилироваться киназой СОС2, ну, то есть как бы, и это тоже будет иметь концентрационно зависимую составляющую, то есть когда мы увеличиваем концентрацию фосфатидиновой кислоты, у нас увеличивается фосфорилирование вот этого домена в СОС1 белке. То есть, по всей видимости, фосфатидиновая кислота влияет на СОС-сигналинг, и при этом, по сути, у нас СОС2 фосфорилирует разные компоненты сигналинга, и как бы у нас здесь происходит некоторое разветвление данного пути. Непосредственно СОС-путь уже с активацией СОС1 транспортера натрия, и вот уже путь через СК-БП8, и дальше мы уже посмотрим, что у нас происходит также регуляция AKT1 канала. Ну, здесь опять же показано, что у нас происходит... Так, значит, здесь мы видим, что, соответственно, были получены в общем, растения были, как растения дикого типа, так и растения мутантные по фосфолипазам, были трансформированы СОС2 под конститутивным промотором. И здесь мы видим, что, собственно, при обработке хлоридом натрия у нас, соответственно, происходит, синтезируется больше СОС2 и в диком типе, чем соответственно, в мутанте по фосфолипазам. И также мы видим, что сейчас, секунду. Ну, и также мы видим, что добавление фосфатидной кислоты тоже увеличивает количество СОС2 при солевом стрессе. Саша, вы согласны? Вам есть что добавить? Так, что такое GHR1 и пепсы? Зачем они нужны? Саша. Потому что BAPS – это фосфинилпромат-карбоксилаза. Это вестерн-путин. Так, ну, значит, фосфинилпромат, то есть это GHR и фосфинилпромат, они здесь для того, чтобы показать, что, собственно, СОС2 находится в мембранной фракции. То есть, чтобы показать, что, собственно, мембранная фракция, из которой мы ищем СОС2, действительно является мембранной фракцией. То есть мы практически не обнаруживаем в этой фракции фосфинилпромат-карбоксилазы, которая является цитозольным белком. А в то же время, когда обнаруживается GHR, который является мембранно связанным белком. Вам GHR количество нравится, что они везде одинаковые? Ну, в общем-то, не очень одинаковое количество. Ну, это сложный опыт. А как вам кажется? Ну, тут есть два объяснения. Либо авторы, когда разводили белок, ну вообще выделенный, неправильно посчитали концентрации, и поэтому у нас может быть то, что они
То, что они получают увеличение при появлении фосфатидиновой кислоты, не совсем связано с этим, а с тем, что у нас, допустим, вот здесь белка просто было больше, либо этот белок каким-то образом меняет свою концентрацию в мембране в зависимости от условий. То есть, по идее, они должны брать, конечно, белок, который не меняется. Вот. А здесь у нас показана просто интенсивность диаграмм, да? Вот если бы вы получили много результатов, ну вот, скажем, вам нужно сделать 4, вы сделали 4 опыта, да, и каждый раз у вас немножко GHR меняется. Как можно выйти из этого положения? Посчитать отношение на GHR. Чтобы уж точно было понятно, что у нас действительно тут есть изменения, не связанные с тем, что у нас произошли какие-то трудности и концентрация белка была не уравнена. Значит, мук, это что у нас такое? Это, собственно, это метка, которая была пришита к СОС-2, чтобы можно было идентифицировать антителами. Правильно, да. То есть именно что идентифицирует мук. У вас какой вывод? Ну, здесь вывод следующий, что у нас количество СОС-2 увеличивается при засолении, видно, да. И что фосфатидиновая кислота способствует увеличению количества СОС-2. При этом мы видим, что у мутантов несколько, скажем так, снижено это проявление, но не то чтобы прям вот сильно значительно. Да. Перейдем дальше тогда? Да, конечно. Ну вот эту картиночку мы уже обсудили. И вот здесь мы еще не обсудили рисунок под цифрой D, который нам показывает, как у нас изменяется фосфорилирование с КБП8 белка в зависимости тоже от условий. А зачем нам это надо, Саша? Белок, который связывает нашу синтезированную кислоту, это же ведь киназа, соответственно, имеет смысл исследовать различные варианты фосфорилирования различных белков, чтобы выяснить возможные мишени этой киназы. Что вы можете сказать? Мы видим то, что здесь... То, что здесь у нас происходит изменение фосфорилирования с КБП8, когда у нас здесь добавляется натрий хлор, то есть в результате добавления соли в среду у нас, по всей видимости, СОС-2 увеличивает свою активность и начинает фосфорилировать с КБП8. И также это показано даже у наших исследуемых двойных мутантов по фосфолипазам. У них это тоже происходит, но более слабо. То есть все-таки действительно фосфатидиновая кислота может влиять на этот сигналинг. И у нас здесь, по сути, в какой-то мере складывается уже регуляторная цепь взаимодействий в результате этих исследований. Вот эту картинку мы уже обсудили. И мы пойдем дальше. И дальше уже они говорят, это уже было известно из литературы, что с КБП8 взаимодействует с транспортером калия AKT1, и это приводит к ингибированию его активности. И здесь они поэтому уже исследуют, как наш сигналинг, который мы пытаемся выявить, будет применим по отношению как раз-таки к AKT1 транспортеру. И для начала они показывают, что у нас то есть они получают два мутанта AKT1
и смотрят, опять же, как у них меняется рост корней при засолении. То есть, когда у нас соли нет, у нас, опять же, у этих мутантов рост абсолютно такой же, как и у контрольных растений. А дальше у нас происходит снижение роста корней, когда мы добавляем натрий хлор. При этом мы видим, что ток натрия будет у этих мутантов уменьшаться и будет увеличиваться ток калия. Опять же, у нас происходит как бы по сути изменение содержания натрия и изменение содержания калия при, соответственно, засолении. Ну, то есть концентрация натрия у нас увеличивается, концентрация калия снижается. На самом деле мы видим по сути те же закономерности в росте и в изменении концентрации натрия и калия и в их соотношении, какие мы видели уже в результате двойных мутантов по фосфолипазе и мутантов по СОС2 и сломанных СОС2 мутантов. Ну и вот здесь как бы опять же соотношение показано, что у нас у мутантов оно сильно меняется. Подожди, где? В побеге или корне? В корне. Меняется только в корне? Ну нет, у нас меняется и в корне, и в побеге, но вот в корне у нас меняется это еще более существенно даже. В ту же сторону? Ну, соотношение меняется, да, в ту же сторону, потому что у нас же происходит, по сути, накопление натрия и снижение накопления калия, потому что натрий, по сути, конкурирует с калием за транспортеры. Ну и у нас система AKT же является одним из основных переносчиков калия. И, по сути, это тоже приводит к нарушению гомеостаза натрия и калия. Ну и дальше уже они пытаются исследовать, как изменение определенных предполагаемых компонентов сигналинга будет влиять на активность AKT калиевых каналов. Расскажите тогда, Саша, пожалуйста. Что мы тут видим? Ну, на картинке К мы видим результаты патчклампов. Патчклампы на чем? Я так понимаю, что это на одном канале. Нет, мембрана чья? На отцепах. Угу. На первом рисунке экспрессировали исключительно AKT1. Вот, и мы видим, что при разных напряжениях у нас довольно большие токи. Микроампер, но все равно. Вот. В случаях коэкспрессии с S, кальций, BPS у нас ответ канала снижается, токи меньше. Добавление кинасос. Мало что меняет на самом деле. Что такое 30% СОС-2 в АРТ? Ну, у нас, по идее, мы даем только 30% активности киназы СОС-2. Но на самом деле здесь, даже если мы сравним картинки 2 и 3, у нас есть разница. То есть немного СОС-2 снимает ингибирование, по сути. Даже 30% активного канала дикого типа. Саша продолжит или мне продолжить? Да, продолжательно. Ага, а дальше что у нас? 4. Здесь еще добавляют уже фосфатидиновую кислоту, и мы видим, что еще это приводит к дополнительному снятию ингибирования. О чем это говорит, Саша? Это говорит о том, что фосфатидиновые, так как активность СОС-2 на снимает ингибирование, добавление фосфатидиновой кислоты усиливает активность киназы СОС-2, соответственно, усиливает снятие ингибирования посредством этой киназы.
На картинке 5 мы вносим мутант Ca57G, вот, и мы видим, что он не обладает никакой активностью. Ну, и эта активность настолько мала, что не детектируется. Ну и, собственно, добавление фосфатидной кислоты на рисунке 6 тоже нет активности. Эта киназа с такой мутацией не работает, даже если есть стимулировать. Саша, а какой вывод из этих экспериментов? Ну, собственно, мы видим, что добавление фосфатидной кислоты к SOS2 с заменой не активирует, то есть не стимулирует, в общем, не повышает активность канала AKT1, и, соответственно, в то время как добавление фосфатидной кислоты к активной SOS2, наоборот, повышает активность AKT1. И из этого можно сделать, то есть это также подтверждает, что вот эта данная аминокислотная замена важна для взаимодействия, то есть эта аминокислота важна для взаимодействия SOS2 с фосфатидной кислотой и также, то есть для ее и связывание с фосфатидной кислотой важно для активации SOS2. И также мы видим, что SOS2 снимает ингибирование с канала AKT1. И еще что, фосфатидиновая кислота без активного SOS2 тоже, собственно, тоже как бы ничего не дает. Намекает на то, что она действует через SOS2, а не сама по себе на канал. Ну, и здесь мы видим, по сути, то же самое, но представленное в другой графической форме. Ну, здесь просто чуть легче будет сравнить изменения, и мы видим, что самая низкая активность AKT канала, когда он, по сути, ингибирован с КПБ8, а примерно одинаковая активность у AKT канала у мутантов по 57-й замене и при добавлении фосфатидиновой кислоты. Ну, то есть они все-таки, может быть, чуть лучше, но не то, чтобы это прям сильно было бы заметно. Ну и дальше уже авторам было интересно узнать, будет ли у нас меняться активность AKT канала, если мы будем регулировать работу с КБП8. И предполагается, что у СКБП8 участком фосфорилирования является, по-моему, 237-я аминокислота. Там как раз и они осуществляют аминокислотную замену. Сейчас я вспомню, скажу, какая тут была аминокислота. Я все время забываю однобуквенные обозначения. Ну, вообще, надо сказать, что такие замены, которые здесь показаны, это, как правило, замены, которые либо имитируют фосфорилирование, либо полностью ломают фосфорилирование. Ну вот замена как раз-таки серина на аспарагин считается, что имитирует фосфорилирование, а замена нашего серина на, господи, как же его, то у нас на глютамин полностью ломает фосфорилирование. И вот что мы видим? Ну, та же самая ситуация, как на прошлой картинке, что у нас СКБП8 ингибирует активность,
данного AKT1. А вот если мы меняем предполагаемый участок фосфорилирования, то есть предполагаемую регуляторную аминокислоту, то у нас сильно эффект ингибирования снижается. При этом, если у нас по сути имитируется фосфорилирование, у нас активность возрастает. А если фосфорилирование полностью сломается, то у нас, конечно, он будет несколько более активен, чем полностью ингибирующийся AKT1, но мы видим, что эта активность ниже по сравнению с тем, когда мы имитируем фосфорилирование. То есть, по сути, это доказывает, что именно по этому участку должно осуществляться фосфорилирование с КБП8, чтобы снимать ингибирование с AKT1 канала. Саша, вы согласны, что 3 и 4 разные? Нет, как раз таки обе эти замены имитируют фосфорилирование. Имитируют, то есть делают невозможным фосфорилирование замена серина на сейчас. В общем, то, что обозначается буквой А. Кислота, которая обозначается буквой А. Сейчас. Ну, D это аспарагин, а E это глютамин. Да. И вот эти два варианта, они имитируют фосфорилирование. Что имитирует то, что фосфорилирование есть. И эффект у них? Ну, как бы эффект у них одинаковый. Что они ослабляют ингибирование активности канала AKT. Давайте дальше. Дальше они продолжают свое исследование исходного сигналинга. И теперь они опять же показывают еще раз, что у нас снимается ингибирование с AKT канала при добавлении СОС2, а исключительно с КПБ8 приводит к ингибированию. И дальше мы уже исследуем, какие у нас происходят изменения. Здесь мы видим, что у нас, по-моему, взят только регуляторный участок СОС2 киназы. И когда у нас здесь происходит замена участка, который предположительно может фосфорилировать с КБП8, у нас активность AKT канала снижается. И тоже происходит, когда у нас происходит замена аминокислоты здесь по 40-му положению, тоже предполагается, что это может участвовать, в принципе, в фосфорилировании с КПБ8, и у нас тоже здесь получается снижена активность AKT1 канала, но вот эти два изменения, по сути, будут для нас примерно одинаковые в регуляции. И дальше у нас показано, в принципе, здесь то же самое в графическом изображении. И также они смотрят уже, по сути, флуоресценцию при взаимодействии, то есть имеется ли у нас взаимодействие участников сигналинга, и это должно выражаться как раз-таки в флуоресценции. Саша, расскажите, пожалуйста, про метод, которым было получено изображение G. Как вообще это работает? Зачем они смотрят на флуоресценцию, где она у нас, как она вдруг появляется и так далее? Вот это лист у нас орбидопсис, по-моему, да, или ВК? Что у нас тут работает? Ну, тут у нас происходит взаимодействие в результате пришивания флуоресцентных
белков И что? к AKT1 и с КПБ8. Во-первых, это флуоресценция или что? Это люциферазная активность, да. То есть Здесь есть кусок люциферазы на AKT1 пришитый, и второй кусок с N конца пришитый на СКПБ8. И если они у нас взаимодействуют, у нас происходит люциферазная реакция с субстратом, и мы будем наблюдать хемилюминесценцию. То есть не флуоресценцию. Да, хемилюминесценцию, да. Это разница. Да. И они смотрят, что в зависимости от того, используем ли мы дикий тип, ну тут, конечно, на изображении не очень понятно, что нарисовано, также мы используем фосфоимитирующих, имитирующую фосфорилирование аминокислотную замену вот здесь. И у нас происходит взаимодействие AKT1 и СКПБ8, и мы имеем хемилюминесценцию. Если же мы ломаем участок фосфорилирования или берем просто контрольное, по сути, вариант, то у нас никакой хемилюминесценции происходить не будет. А контроль у нас что? Контроль у нас здесь DDM1, это, по-моему, просто мембранный белок, который не взаимодействует с AKT1. Вот. Ну и, соответственно, это может нам говорить о том, что у нас здесь это происходит. Нам необходимо фосфорилирование для того, чтобы у нас произошло взаимодействие с AKT1 и с КПБ8. Саш, вы не могли бы рассказать общие выводы, вот, основываясь на картинке H статьи? На картинке H приведен предполагаемый механизм работы этого сигнального пути. СОС-1, если я правильно понимаю, это то же самое, что AKT1. Это натрий, что используется? У нас есть киназа СОС-2. Она при стимуляции фосфатидной кислотой, образующейся в результате активности фосфолипазы D, начинает работать как киназа и фосфорилирует СКПБ8, который в свою очередь ингибирует AKT1, что блокирует поток калия в клетку. Также СКПБ8 регулируется концентрация цитозольного кальция. Значит, с кальцием были какие-то эксперименты? Здесь нет. Но это из литературы взято. Ну и СОС-1 тут тоже взят, в принципе, из литературы. То есть они, по сути, обобщают те данные, которые уже были, с той гипотетической моделью, которую они получили. И то есть, по сути, у нас происходит два процесса параллельных. Регуляция транспорта натрия и регуляция транспорта калия. И, по сути, у нас имеется как бы некий хаб в виде СОС-2 киназы в данном случае. Ну и это уже будет способствовать тому, что у нас калий будет заходить в клетку, а натрий будет выходить из клетки, и, соответственно, у нас это будет приводить к возвращению нормального натрий-калиевого равновесия в условиях засоления. Отлично. А теперь, если вы придумали какие-то недостатки, что бы вы сделали дальше, если бы у вас были все возможные ресурсы и большая лаборатория? Ну, во-первых, интересно, почему они проверили взаимодействие AKT и СКПБ8, но не проверили также СОС-2 с СКПБ8. То есть они проверили только то, что есть изменение фосфорилирования при помощи ауторадиографии, а тот же метод почему-то взяли и не использовали. Ну и плюс они здесь смотрят только
на фосфорилирование СОС1 при помощи СОС2 киназы, они просто показывают, что это есть, а это, в принципе, уже было доказано литературой, и почему-то не смотрят, как на СОС1 влияет фосфатидиновая кислота. То есть, в принципе, они сделали упор на вот эту ветку сигналинга, но не доказали, что вот эта ветвь сигналинга тоже этим, по сути, запускается. Ну вот это из тех комментариев, которые первые приходят в голову. У вас что-нибудь есть, Саша? Саша? Ну, по идее, в принципе, можно было бы дальше попробовать построить, смоделировать, как СОС2 и СКБП, смоделировать их структуры, посмотреть, как бы они могли взаимодействовать, и посмотреть, действительно ли, собственно, вот этот вот аминокислотный остаток как-то оказывается в поверхности взаимодействия, потому что раз они говорят, что как бы, для того, чтобы СОС2 полностью заингибировал СКПП-8, то что нужно не только, чтобы он фосфорилировал, но также важно, чтобы он как бы, физически с ней взаимодействовал, то, мне кажется, интересно было бы показать, собственно, как он, какими поверхностями, чем, как он взаимодействует. И еще там была интересная ситуация с тем, что они в методах указывают про N-венус белок, слитый СОС2, и про мембранный флуоресцентный краситель FM64, и говорят, что они смотрели колокализацию, но при этом нам здесь не показывают колокализацию вообще нигде. А суплементов нету точно? В сапплементаре не уверена. Возможно, надо еще раз туда залезть и посмотреть. Скорее всего, они там все-таки есть. Но при этом странно, что они говорят об этом в методах и говорят только об этом в методах. Может быть, это если есть в сапплементаре, но они ничего не говорят. В тексте. Да, в тексте. Они не написали и даже не сослались на сапплементаре. Но при этом почему-то этот метод указали. Ну, очень много они всего делали все-таки. Ну, именно на картинках мы здесь не видим, и в текстах тоже. На картинке есть. Фига ЕВ1. Вот первая картинка самая. Здесь мы, вот это первая картинка. То есть там просто у них есть нумерация фига 1, 2, 3, 4, а есть еще фига ЕВ1. Ну, это, видимо, в сапплементаре как раз. Нет, но это запросто. Люди могут использовать методы и картинки помещать в сапплементаре. Да, но в целом, то есть, как бы, но мне кажется... Она должна упоминаться в тексте. В общем, да, но там в целом именно должного упоминания какого-то вот этой вот системе нет. Эксперимента, которые, то есть просто так в сапплементаре... Ну, просто зачем тогда указывать это в методах, если этого нет особо в статье? Саша нашла картинку. Вот у них есть эта фигура. И на самом деле тут, в принципе, некоторая колокализация, если мы посмотрим, есть. У нас фиолетовый с розовым, фиолетовый с зеленым будет вместе как бы взаимодействовать, наложение есть на картинке. Но, по сути, мне кажется, у двойных мутантов именно по фосфолипазе D, в принципе, у них тоже есть наложение. И на самом деле, вот как раз при добавлении натрий-хлор наложение взаимодействия мембранной фракции СОС2 увеличивается в этом изображении.
Но в тексте они подробно не дают информации об этом части исследования. Спасибо большое, все хорошо, уже 24 минуты. Ну, надо сказать, что это вот журнал очень хороший, то есть как бы они, чтобы туда попасть, они очень много данных, которые подтверждают их правоту, вот эту модель. И чтобы не перегружать статью, может быть, они только упомянули вот это вот как-то в тексте. Ну, статья, по большому счету, и так уже перегружена информацией. Ну да. Но я уже говорила, что людям с точки зрения карьеры на Западе существенно выгоднее написать одну большую, но очень высоким фактором, чем несколько. То есть они не разбивают. Понимаете, вот раньше было такое, что у нас такое часто бывает, что это один эксперимент, ну, большой, то есть как бы большой вывод можно сделать из твоих 5 работ. Их всех надо прочитать, да, вот, и вот в результате у тебя какой-то большой вывод. А вот у них наоборот, ты делаешь одну статью, из нее большой вывод, и ты как бы большой человек становишься. Спасибо большое, простите, я вас задержала.